Mai nap jelent meg az Age of Mythology felújított változata, amely a mítoszok korába kalauzol el minket, egy olyan korba, amelyet istenek, különböző mitológiákból származó szörnyek és emberek népesítenek be. És még kalózok is vannak. Az Age of Empires sorozat gyerekkorom egyik legkedveltebb játékszériája volt, egész nyarakat töltöttem el a játékokkal. Akkoriban ugyan a sztoriból még nem sokat értettem meg angol tudás hiányában, viszont a játékmenet teljesen lenyűgözött. Még lampartikat is rendeztünk néhány alkalommal. Furcsa egy kicsit belegondolni, hogy az Age of Empires több mint 25 évvel ezelőtt jelent meg, ezért is örültem nagyon, amikor néhány évvel ezelőtt a Microsoft Game Studios kötelékébe tartozó World Edge elkezdett dolgozni nem csak egy új játékon, de korábbi részek felújított változatain is. Izgalmas időszak volt, amikor a fejlesztők bejelentették, hogy a PC-s megjelenés után Xbox konzolon is meg fognak jelenni a játékok, nem csak az Age of Empires 2 Definitive Edition, hanem az Age of Empires 4 is. A sorozat játékai közül viszont legjobban valahogy a Mythology ragadt megemlékezetemben a legjobban. Talán azért is, mert a megjelenés környékén már kezdtem érteni alapszintű angolt, és a mitológiai téma sokkal jobban érdekelt, mint sem a valós történelmi események. Találni itt a görög, egyiptomi és skandináv mitológiából és legendáiból származó hősöket, isteneket, különböző furcsa mitológiai lényeket, és természetesen a történet sem valós történelmi eseményeken alapul. A kampány főhőse az atlantiszi admirális Arkantos, aki kénytelen keresztül utazni a játék 3 kultúrájának földjén, hogy legyőzze ellenségét. Magáról a történetről nem szeretnék sokat elárulni, helyette viszont nézzük meg a hadjárat első küldetését, ahol vérszomjas kalózok és krakenek ellen kell megvédenünk Atlantis városát, utána pedig megosztok néhány gondolatot a játékkal kapcsolatban. That looked like Theris. It has been a long time since you sent him to the underworld, Arkantos, fighting old battles again? Yes, old enemies. I still see them here. You have won more battles for Atlantis than can be counted. Faced opponents no other man dared fight. That was long ago. Today Atlantis' enemies live only in my dreams. I face feeble pirates now. Is that what you believe, Atlantean? Atlantis still has enemies, and you are still the one who will face them. Any who threaten my home or my family will soon have a place in my dreams. These are enemies unlike the others, Arkantos. Do not let your guard down. Dark times are coming, and you are needed. Arkantos, awaken. Admiral! Sir, Yes? we've sighted land on the horizon. We should reach Atlantis soon. Excellent. It will be good to see my son Castor again. You cannot ignore the omens, Arkantos. Lord Poseidon's displeasure is clear. We must help break the siege at Troy. Troops we send now will be lucky to arrive before the fight is over. Even if they do, their only task will be to show the banner of Atlantis, not a task for an admiral. It would shame Agamemnon if we sent one of your junior officers. He already complains that we do not pay enough attention to the Greek colonies. No, it must be you. What? Nay. Castor, stay here. The Atlantean army is on the way. Defend the harbor until they arrive. Arkantos is a hero, and very effective at killing myth units, such as the Kraken.
Well done, but we should prepare ourselves for more attacks. Remember, additional Toxote can be trained at the archery range. These excel against enemy infantry. Black sails! A landing party! Good. The Black Sails are going to regret this. Hoplites are infantry trained at the military academy. Use them to protect your vulnerable Toxote. Several villagers are working in town west of the harbor. If you are running out of a particular resource, you should consider retasking them to gather it. Honey, Another Kraken approaches! Poseidon's wrath is clear! Poro. good work, but keep your eyes open. Use the Restoration God Power to heal your units and mend your buildings. Get those Petropoli up here. Another Kraken headed for the shore! He's Holy. A landing party! Excellent. Get ready, everyone. This isn't over yet. Consider upgrading the weapons and armor of your units at the armory. Black sails! Pirates!
Pirates won't take Atlantis this way. What are they thinking? Volume. Another Kraken approaching! Pray this is the last! A Black Sail landing party! Malista. East Machen. Est. East Waleed. The Atlantean army will be here soon! East Machen. Ani. Ne. East Machen. Arkantos! The Atlantean army has arrived! Command us, Arkantos! Invoke the lightning storm god power to decimate attacking pirates. Kylos. Volume. The Black Sails are fleeing. It will take more than pirates to overrun Atlantis. Another message from Poseidon, Arkantos. His creatures helped the pirates. Father, they stole the trident. What? Yes, it was stolen during the fighting. Kamos. There could not be a clearer sign, Arkantos. We are losing Poseidon's favor. We must act. I will go to Troy as you ask. I'm going to get that trident back on the way. Zethos, take supplies aboard and get the men together. We're setting sail. Can I come? No, I need you here in case they come back. Don't worry, this errand will not take long. Ezzel a rövid kis inkább tutorial jellegű küldetésre indul a játék, és ahogy láthattátok a gameplay videóban, a játék tartalmaz magyar feliratot minden platformon. Ha ez lesz az első Age of Empires, amit kipróbálsz, a játék első indításánál én javaslom, hogy fogadd el a játék felajánlását az oktatómód elindítására, így könnyen elsajátíthatod a játék alapjait. Ha PC-n játszol, az irányítás a játék stílusához értetődően egyértelmű, de milyen élmény RTS játékot irányítani kontrollerrel. Mindenképpen igényel némi hozzászokást, viszont remekül sikerült kontrollerre szabni azt a fejlesztőknek. Ehhez a legnagyobb segítséged a falusiak Age of Empires 2 konzolos verziójával érkezett úgymond elsőbbségi rendszere lesz, amivel beállíthatod, hogy milyen nyersanyagot milyen arányban szeretnéd gyűjteni, így nem kell minden egyes falusit egyenként feladathoz rendelned. Valamint ha a teljes hadsereget szeretnéd kijelölni, a kontroller D-padjének bal gombját tartsd lenyomva,
és ki is jelöltél minden elérhető egységet, melyeket persze csoportokba is tudsz rendezni. Ahogy láthatjátok, a D-pad többi gombja is hasznosítva lett, melyekkel akár a különböző típusú egységeid is ki tudod jelölni, vagy bárhol is legyél a térképen, egy gombnyomással visszajuthatsz a városközpontodhoz. A játékfejlesztői nem csak teljesen felújítottak minden egyes textúrát a játékban, hanem a játék audio része is ugyanilyen szeretetet kapott. A kontrollerrel szabott irányítás már majdnem olyan tökéletesen sikerült, mint a Diablo játékoké. Teljesen élvezhető, sosem érzem úgy, hogy szükségem lenne egérre. Viszont ha te mégis inkább a hagyományos módon szeretnéd irányítani kedvenc RTS-ed, számodra van egy jó hírem. A játék konzolon is támogatja az egér és billentyűzet kombót. Játékmódokat tekintve megtaláljuk a játékban a több mint 50 küldetést tartalmazó kampányt, de gépi ellenfél ellen is próbára tehetjük képességeinket, valamint természetesen a több játékos mód sem marad ki, ahol akár 6-6 ellencsatákat is vívhatunk ugyanazon a térképen. Remek munkát végzett a játékot fejlesztő World Edge a játék felújításával. Sikerült megtartani mindent, amit én szerettem az Age of Mythology-ban. A kontrolleres irányításnak és a teljes magyar feliratnak hála pedig most már mindenki kipróbálhatja ezt a remek játékot, ugyanis annak standard kiadása szeptember 4-től elérhető a Game Pass Ultimate vagy PC Game Pass előfizetéssel is. Hogy tetszett nektek ez a nem Sea of Thieves játék bemutató? Szeretnétek még több ilyenfajta bemutatót látni? Osszátok meg véleményetek kommentben, és ha tetszett a videó, nyomjátok rá egy lájkot. Ha napra kész szeretném maradni játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. Találkozunk a tengeren, kalózok!